Hello. Welcome back to the Zula B. Wiley Public Library. I'm Miss Ann and this is Miss Diana, and we're here for the K2 Read Along. This month, in honor of Hispanic Heritage Month, we're doing a bilingual read along. Our story this month is Mango, Abuela, and Me by Meg Medina and illustrated by Angela Dominguez. I will be reading in English and Miss Diana will be reading in Spanish. Are you guys ready? Let's do it. She comes to us in winter, leaving behind her sunny house that rested between two snaking rivers. Her old place was too much for just one, Mommy tells me, as we make room in my dresser for her clothes. And too far away for us to help, Papi adds. Abuela belongs with us now, Mia. But I still feel shy when I meet this faraway grandmother. Ella llega en invierno dejando atrás su casa soleada que descansa entre dos ríos zigzagueantes. Su casa es demasiado grande para una sola persona, me dice mami mientras hacemos sitio en mi cómoda para que abuela pueda guardar su ropa. Y está muy lejos para que podamos ayudarla, añade papi. Ahora el lugar de abuela está con nosotros, Mía, pero todavía siento timidez ante esta abuela que viene de tan lejos. Bin, ban, poon. Papi unfolds Abuela's bed and slides it right next to mine. We will get to know each other, he says. But when I show Abuela my new book, she can't unlock the English words. We can only look at the pictures and watch Edmund race on his wheel. Then, just before we turn out the light, she pulls out two things tucked inside the satin pocket of her suitcase. Pin, pan, pum. Papi arma la cama de abuela y la coloca al lado de la mía. Así se conocerán mejor, dice. Pero cuando le enseño a mi abuela mi cuento favorito, no entiende las palabras en inglés. Nos limitamos a ver los dibujos y a observar a Edmund dar vueltas en su rueda. Entonces, antes de apagar la luz, ella saca dos cosas del bolsillo de raso de su maleta. A feather, una pluma, from a wild parrot that roosted in her mango trees, and a snapshot, una fotografía, of a young man with Papi's smile. Tu abuelo, she says, climbing into bed. Snuggled in my pajamas, I smell flowers in her hair, sugar and cinnamon baked into her skin. That night, I dream of a red bird circling in the sky. La pluma de un lorito que vivía en un árbol de mango en el patio de su casa y la fotografía de un hombre joven que sonríe igual que papi. Tu abuelo, me dice mientras se sienta en la cama a mi lado. Cobijada en mi pijama me llega el perfume de flores de su pelo y el olor a azúcar y canela de su piel. Esa noche sueño con un pájaro de plumas rojas que da vueltas en el cielo. The rest of the winter, while Papi and Mommy are at work, Abuela waits for me to get home from school. Then we bundle up in thick socks and handmade sweaters to walk to the park and toss bread to the sparrows. My Espanol is not good enough to tell her the things an abuela should know, like how I am the very best in art and how I can run as fast as the boys.
El resto de ese invierno, mientras mami y papi trabajan, abuela espera a que regrese del colegio. Entonces nos abrigamos bien con medias y suéteres de lana gruesa y vamos al parque a dar pan a los gorriones. Mi español no es el suficientemente bueno como para contarle las cosas que a una abuela le gustaría saber, como que soy la mejor en arte y que puedo correr tan rápido como los chicos. And her English is too poquito to tell me all the stories I want to know about Abuelo and the rivers that ran right outside their door. With our mouths as empty as our bread baskets, we walk back home and watch TV. Y ella tampoco sabe mucho inglés como para contarme las historias que yo quiero saber de mi abuelo y de los dos ríos que corren frente a la puerta de su casa, con las cestas de pan vacías como las palabras que no logran salir de nuestras bocas. Regresamos a casa a ver la televisión. Abuela and I can't understand each other, I whisper to Mommy. Things will get better, Mommy says. Remember how it was with Kim? Kim is my best friend at school. When she was new, our whole class helped teach her English words. Now Miss Wilson sometimes has to say, "Please be quiet, girls. Others are working." Abuela no entiende lo que yo le digo, ni yo entiendo lo que ella me dice. Le cuento en voz baja a mi mami. Ten paciencia, dice mami. ¿Te acuerdas de cómo fue con Kim? Kim es mi mejor amiga del colegio. Cuando llega a clase por primera vez, todos los compañeros le enseñamos palabras en inglés. Y ahora la señorita Wilson a veces tiene que llamarnos la atención. Niñas, por favor, que interrumpen la clase. After school the next day, while Abuela and I are making meat pies for our snack, I pretend I am Miss Wilson. Dough, I say, pointing to the bowl. Abuela says dough, masa, and rolls it flat. Masa, I say. She drops a spoonful of meat in place. Carne. Carne, I say. Meat. Pasas. Raisins. Aceite. Oil. Al día siguiente, después del colegio, mientras abuela y yo hacemos empanadas de carne para la merienda, invito a la señora Wilson. Dough, le dice mostrándole un trocito. Dough, masa, dice abuela mientras la masa. Masa, repito. Ella deja caer una cucharada de carne en la masa y dice carne. Carne, digo. Meat. Pasas, raisins. Aceite, oil. Then I remember the word cards we taped in our classroom to help Kim. So while Abuela fries our empanadas, I put up word cards too, until everything is covered, even Edmund. Soon we are playing Oye y hear and say, all around the house. But that night, she still calls my pillow Apollo, and she says Edmund is a gangster. We'll keep practicing, I whisper. De repente me acuerdo de las tarjetas con palabras que pegamos por toda la clase para ayudar a Kim. Mientras abuela fríe las empanadas, pego tarjetas con palabras hasta que todo queda cubierto, incluso Edmund. Pronto empezamos un juego que yo llamo Escucha y Di, Hear and Say, por toda la casa. Pero esa noche, abuela todavía dice palo en lugar de pillow, cuando se refiere a la almohada, y al pobre Edmund lo llama gangster en lugar de hamster. Seguiremos practicando susurro. But the next day, I cannot practice with Abuela after all. Edmund has run out of his favorite seeds,
So Mommy and I have to ride the bus downtown to buy more. Sometimes there are kittens sleeping in the pet shop window. But when we arrive this time, something even better is behind the glass. Pero al día siguiente no podemos practicar nuevas palabras porque a Edmund se le ha terminado las semillas que le gustan. Y mami y yo tenemos que ir al centro en autobús para comprar más. A veces se ven gatitos durmiendo en el escaparate de la tienda de mascotas, pero esta vez hay algo mejor. Look, I say, the window has become a jungle filled with birds, and right in the middle is a parrot staring at us with black bean eyes. I press my nose to the glass, thinking of the red feather Abuela gave me. Let's buy him, I tell Mommy. No, Mia, you already have Edmund, Mommy says. Oh, not for me, I say, for Abuela. Like the parrot that lived in her mango trees. He can keep her company when I'm at school. Mira, digo, el escaparate se ha transformado en una selva llena de pájaros. Y justo en medio hay un lorito que nos mira fijamente con ojitos que parecen frijolitos negros. Acerco la cara al escaparate y pienso en una pluma roja que abuela me regaló. Comprémoslo, le pido a mami. Pero Mía, si ya tienes a Edmund, me dice mami. Oh no, no es para mí, es para abuela. Es como el lorito que vivía en su árbol de mango. Le puede hacer compañía mientras estoy en el colegio. When we bring him home to Abuela, she says, "Oh, Loro, a parrot." We name him Mango because his wings are green, orange, and gold like the fruit. During the day, Abuela teaches him how to give beaky kisses and to bob his head when she sings Los Palitos to him. Buenas tardes, Mango, Abuela says, opening his cage door when I get home from school. Good afternoon, I say, and give him a seed. Soon Mango calls to me, even before we open his cage. Buenas tardes, he says when I open the door. Good afternoon. Cuando lo llevamos a casa y se lo damos a abuela, ella exclama, un lorito, a parrot. Lo llamamos Mango, porque sus alas son de color verde, naranja y dorado, como el mango. Durante el día, abuela le enseña cómo dar besitos con el pico y a mover la cabeza cuando ella canta Los Pollitos. Buenas tardes, Mango, le dice abuela, y abre la puerta de la jaula cuando llego de la escuela. Good afternoon, le digo, y le ofrezco una semilla. Pronto Mango dice mi nombre antes de yo abrir la puerta de su jaula. Buenas tardes, dice Mango cuando abro la puerta. Good afternoon. Abuelo, Mango, and I practice new words every day. Mi español gets faster, and Abuela and Mango learn the days of the week, all the months of the year, and the names of the coins. How did he learn all that? Poppy asked when we show him all that Mango can do. Abuela winks at me and gives Mango a piece of banana, peel and all. Practice, she says. Abuela, Mango y yo practicamos nuevas palabras todos los días. Mi español mejora mucho y abuela y Mango aprenden los días de la semana, los meses del año y los nombres de las monedas. ¿Cómo aprendió todo eso?, pregunta papi sorprendido cuando le enseñamos todo lo que Mango sabe decir. Abuela me hace un guiño y le da a Mango un trozo de plátano con cáscara y todo. Es cuestión de práctica, dice ella.
Before long, Abuela asked me how to say, Abuela, sorry. Before long, Abuela asked me how to say harder things too, so she can talk with the neighbors who stop by. Has the mailman come? It is chilly today. Can I get you some cookies and lemonade? Soon, when my friends stop by to see Mongo's latest tricks, they can understand everything Abuela says. Al poco tiempo, abuela me pide que le enseñe más palabras para poder conversar con los vecinos que pasan por nuestra casa. Has the mailman come? It is chilly today. Can I get you some cookies and lemonade? Ahora cuando mis amigos vienen para ver los nuevos trucos de Mango, entienden todo lo que abuela dice. But best of all, now when Abuela and I are lying next to each other in our beds, our mouths are full of things to say. I tell her about my buen dia and show her my best pintura of a mango. Abuela reads my favorite book with only a little help, and she tells me new stories about Abuela, who could dive for river stones with a single breath and weave a roof out of palms. I draw pictures for her. She still misses their old house, she says, but now only a little bit. Pero lo mejor de todo es que ahora cuando abuela y yo estamos acostadas una al lado de la otra, las palabras salen de nuestras bocas fácilmente. Le cuento cómo me fue en el colegio y le muestro los dibujos que hice de Mango. Abuela me lee mi cuento favorito con muy poca ayuda mía y me cuenta historias del abuelo, quien podía zambullirse sin salir a respirar para sacar piedras del río, y cómo hizo un techo con hojas de palma. Yo le hago dibujos y ella me dice que extraña su antigua casa, pero cada vez menos. Mongo listens to us from his perch until my eyes grow heavy. Hasta mañana, abuela, I say. Abuela kisses me. Good night, Mia. Hasta mañana. Good night, Mongo calls, and soon we all fall asleep. Mango nos escucha desde su percha hasta que se me cierran los ojos. Hasta mañana, abuela, le digo. Abuela me besa tiernamente. Good night, Mia. Hasta mañana. Good night, repite Mango. Y pronto todos estamos profundamente dormidos. Wasn't that a wonderful story? And I imagine many of you out here can relate to what the girl in the story was going through. Having a grandparent who may not be able to communicate with you well. Boys and girls, we have a special bag this month in this pretty green color. And one of the items in the bag is a kit to make your very own parrot. If you haven't come by to get your bag, we still have some in English and in Spanish. Well, until next month, keep reading and remember, la vida es mejor con libros. Thank you.